Dear colleagues, dear guests, on behalf of Boris Grinchenko Kyiv University Rector, Professor Viktor Agnevyuk, I would like to welcome all participants and all guests of second International Scientific Conference, Open Educational E-Environment in Modern University. We are honored to greet our experts, members of the International European Commission project, IRNET, International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the field of ICT instruments, e-learning, and inter-country communication and competitions. From University of Silesia, Poland, Professor Evgenia Smirnova-Tribulska, she is a project coordinator of this our project, and she is a head of our project. Thank you very much, Professor Smirnova Evgenia Tribulska. Professor Barbara Grabowska, Professor Eva Grodzka-Mazur, Professor Anna Gadzica, and Professor Lukasz Kwadrans. They all are from Silesia University. We have a friend and colleagues from Lousiado University, Portugal. Professor Antonio dos Reis and Professor Paula Pinto. And we have very good colleagues and friends from Ostrava University, Czech Republic, Professor Josef Malach, Docent Milan Mura. Maybe he will be the docent. Assistant Professor Ingrid Nagiyova and Assistant Professor Tatiana Prechtova. We wish you fruitful discussion, effective scientific collaboration, and productive insight on the topics and the issue of our conference. Now we will start discussion about Open University. And I friendly invite our experts to this panel for discuss preparing questions, special questions about e-environment of modern university. Please take your new seats on this discussion panel. Antonio, Paula Pinta from Portugal. Josef Mala from Ostrava University. Eva Grodzka-Mazur, professor from Silesia University, is team from European universities, from our colleague universities, our team IRNET. You're right. And we have experts from Ukrainian university. And I friendly invite Elena Glazunova, Dean of Faculty of the NUBIB University. Nadia Balik, the Professor Elena Glazunova, the Dean of Department Informatic Science, Ternopilsky University. And Valeria Zabolotna. It's a big grade.
big friend. She is professor, also professor. Valeria, could you help me? Explain what I'm doing? I can explain what I'm doing. I work in the Kyiv State University named by Taras Shevchenko, but the main interest would be that I am initiator of absolutely revolutionary educational institution, which has no teachers, work 24/7, and has an absolutely new idea and approach to education. So maybe short would be enough. Thank you very much. Шановні колеги, якщо дозволите, я перейду на українську мову. І я хочу повторити, що наш ректор нашого університету Борис Гринченко, Киев University, профессор Виктор Огневюк, передавал большие поздравления и привет и от себя лично, и от всего профессорского коллектива университета. Хотел поздравить и поздоровити і побажати нашій конференції плідної роботи. Також ми привітали наших гостей, які є учасниками міжнародного проєкту 7-ї рамочної угоди Марії Кюрі. Я думаю, що такими досягненнями, як має цей проєкт, може похвалитися не жодний університет. Сьогодні ми будемо говорити про відкритий університет. І саме тому на початку наших доповідей ми хотіли експертів європейських університетів і наших українських університетів попитати про те, як вони розуміють, що таке поняття відкритого університету, відкритої країни, відкритого електронного університету. Чи всі ми вже готові для того, щоб сказати, що ми відкриті, як всі європейські університети і всі європейські країни? І що ми маємо зробити в наших університетах задля того, щоб ми були більш відкритими і, на мій погляд, це означає більш якісними, для того, щоб забезпечити якісну підготовку наших випускників. Саме тому ми підготували питання, і ці питання будуть з'являтися і на екрані, і англійською, і українською, для того, щоб було зрозуміло, про що ми говоримо. І так, перше запитання. Будь ласка, відразу на екран. Ні. Яке середовище університету можна назвати відкритим, а яке закритим, тобто не відкритим? Що і кому мають відкривати університети? What environment of the university one can call open, not open, closed? What needs to be open in university and to whom? Please, a brief answer for these questions. Хто починає? Can I start? Yes. May I ask my start? Yes. Okay. Good morning, everybody. Доброго ранку усім. The question, it's not an easy question to answer because you have, as far as I have seen during this project, you have some differences in every country. The teaching, the goals are slightly different. The main goal is to teach students. Це не дуже легке запитання для відповіді, тому що, як я вже побачив, в різних країнах ми маємо і різні цілі, різні інструменти для того, як навчати студентів, тому є певні відмінності. So, as I was saying, what is open? We have progressing in the way of teaching during times. Що ж таке бути відкритим? Ми прогресуємо щодо часової форми, як бути відкритими в часі. Today, we have a whole new world of technology that allow us to go out the teaching room, the teaching class. Зараз ми маємо весь світ повний технології, яка дозволяє нам виходити із закритої аудиторії. So, the question, is the university open? It's together. It's a question that goes together with another one. Are the teachers ready to be open?
І питання про те, чи є університет відкритим, йде разом з питанням про те, чи готові вчителі до того, щоб бути у відкритому університеті і бути відкритими. Okay. It's not done in single steps. It's done step by step. Це не можна зробити за один крок, тому треба зробити декілька кроків поступово, щоб таке реалізувати. In my university, we started very slow. In the first place, we are giving the students more information available. Instead of going to the secretary, filling papers and asking for information, we start to giving them information on the web. І в моєму університеті ми почали з того, що ми почали давати більше доступ інформації студентам до інформації, особливо електронної інформації. Студент не потребує ходити до секретаря, щоб щось дізнаватися. Студент може дізнатися це безпосередньо в електронному вигляді. The second step, we move then forward. The students can interact with the system and can make requirements in an administrative way. On the other hand, teachers have given a learning management system like Moodle, it's Moodle, so they start to put materials on Moodle. Другим кроком було те, що студенти мають змогу інтерактивно працювати з системою, входити в неї і робити там деякі зміни, а вчителі мають можливість започатковувати курси через платформу Moodle і завантажувати матеріал там. Now we are ready to go out of the physical boundaries of the university and starting online courses. І таким чином ми можемо вийти за фізичні обмеження аудиторії і почати електронні курси. Still, I don't know if we are an open university. І я все ще не знаю, чи ми є відкритим університетом. Thank you. Дякую. The similar situation, good morning everybody, the similar situation is in Poland. Така ж сама ситуація є в Польщі. We have a typical standard, Polish standard to be open university. У нас є певні типові стандарти, як бути відкритим університетом. And we have European standards to be open І university. в нас є європейські стандарти, як бути відкритим університетом. In my university, Silesia University, В моєму університеті we have 40% lessons learning у нас courses. 40% усіх занять йдуть як електронні навчання, курси з електронного навчання. 60% in the normal І 60% це звичайні заняття в аудиторії. For 20 years, step by step, we can open university, but it's question, it is open or not yet? 20 років ми вже намагаємось відкрити університет, зробити його відкритим, але все ще маємо питання, чи він вже відкритий або ні. Дякую. Good morning, dobre ranko. Dziękujemy His Magnificence Professor Natalia Morze for preparation of this very nice conference. Дякуємо професору Наталії Морзе за те, що вона підготувала таку конференцію. In Czech Republic, there are maybe 4 trends in the university environment. The first is big massification of the studies. В Чехії є 4 основні напрямки в тому, як відкривати університети, в розвитку університету. І перший напрямок – це масифікація освіти. About 70% of abiturients of secondary school comes to the university. Близько 70% абітурієнтів потім йдуть навчатися до університетів. In this time, there are deeper and deeper specialization of study programs. There are created a lot of programs. І в даний час ми маємо спеціалізацію і більш глибоку спеціалізацію програм і курсів навчання. At the same time, we have stagnation of financial resources for universities. І в той же самий час ми не маємо достатньо фінансових ресурсів для того, щоб проводити цей процес ефективно. Maybe the fourth trend is the development of the system of quality insurance in universities.
Напевно, четвертий напрямок – це розвиток якості освіти і менеджменту якості освіти в університеті. From these trends, maybe indicate outcomes. There are some problems in effective using the e-learning or e-management. Ці напрямки якби запускають певні проблеми, які можуть впливати на ефективне використання відкритого навчання і електронного навчання. It can be said that we are very good in the framework of, how to say, e-government or e-agenda, e-management. Можна сказати, що у нас дуже добре виходить електронний уряд, електронне управління, такі засади. We have good agenda, study agenda, accreditation agenda, personal agenda, little bit good agenda of electronic evaluation of study. У нас дуже добре розроблена документація і підтримка акредитації, лицензування, програм, навчання. Little bit good is university in testing, for instance, in entrance exams for the students. Також у нас дуже добре виходить тестування студентів, особливо якщо це йде перенос, як студентська мобільність, коли йде з різних предметів атестація. But if it comes of e-learning, there are a lot of problems because these trends, specialization, not so much financial resources. So only some departments prepared LMS courses for the students. Але коли ми говоримо про електронне навчання, то недостатні фінансові ресурси впливають на те, що лише деякі департаменти або кафедри можуть створювати навчальні електронні курси. In this works help us some financial resources from European unit. European. Тому для нас важливо, щоб ми нашою роботою залучали ресурси Європейського Союзу. But a lot of money stopped in the last year, but now we are in a period there are no resources. Минулого року зупинилось фінансування і зараз у нас вже недостатньо ресурсів. And our, for instance, Faculty of Education has a lot of subjects, as I say, humanities. І в нас дуже багато гуманітарних предметів. And for this subject are now in the open environment courses from pedagogy, psychology, sociology. So a lot of courses are prepared for another subject, not for the study programs for the future teachers. І коли ми говоримо про такі предмети, як педагогіка, психологія, соціологія, то не є багато курсів електронних для того, щоб навчати їм. Тому дуже багато ресурсів йде на те, щоб готувати курси непедагогічного напрямку. We are very glad that in the framework of IRNet program, we prepared some courses for e-learning systems in education. І ми дуже раді, що в рамках цього проєкту ми маємо змогу готувати курси саме для педагогічного напрямку і освітян. And I think that this conference will be very fruitful and inspirational for us, for all people which are presented in this conference. І ми сподіваємося, що ця конференція буде дуже плідною для нас і для інших тих, хто приймає участь у конференції. Дякуємо. Доброго дня всім, шановним учасникам конференції. Я би хотіла повернутися до питання, що і кому мають відкривати університети. Good morning, dear friends. Good morning, dear colleagues. I would like to go back to the issue of who and what needs to be opened in a university. Якщо питання стоїть про кому, то і відкривати свої ресурси університет повинен перш за все, звичайно, своїм студентам, викладачам і працівникам університету, але це також можуть бути ті ресурси, які свідчать про науковий потенціал, про можливості університету. І тоді ці ресурси мають бути відкриті для всього світу, для всіх, хто хотів би познайомитися з такими можливостями університету. If we are tackling the issue of
to whom the university needs to be open to. Then, of course, we are talking about students, we're talking about staff and researchers. However, if we are talking about research and development resources, of course, they need to be open worldwide. На прикладі нашого університету, це Національний університет біоресурсів і природокористування України, середовище якого є частково, можемо говорити, закритим, тобто відкритим тільки для студентів і викладачів університету, а частково це є ресурси, які відкриті для всього світу. If we are talking about the university I'm affiliated with, that is the Kyiv National University of Bioresources and Environment. The e-environment of this university is partially closed because the resources are open only to staff and to the students. However, the part of the resources are open to everyone. І також наведу кілька прикладів такого нашого середовища, яке включає в себе, наприклад, ресурси, які використовують так само наші колеги з Європейського Союзу. Це, наприклад, Moodle, електронні навчальні курси, які доступні студентам-викладачам для роботи. І, наприклад, цифрові репозитарії, які відкриті для всього світу, де є статті, де є наукові монографії, є посібники, які видаються викладачами та науковцями університету. The examples of the operative elements of the e-environment of our university could be the learning management system Moodle, which is partially open. That is, it's open to students and staff and closed to the wider public. And the e-repository of research and development data, which is open to the general public. А щодо питання, чи повинне бути середовище університету закритим, то, на мою думку, абсолютно ні. Воно повинно бути відкритим, або ж, так як я сказала, для студентів і викладачів, або ж для всіх, хто хотів би ознайомитися з таким середовищем. As to whether the university e-environment needs to be closed at all, that is a non-issue. It needs, in my opinion, it needs to be open to everyone. Доброго дня. Дякую за запрошення. Я хотіла б поділитися з вами, напевно, більш революційним підходом до освіти, хоча представляю і традиційну академічну освіту в університеті класичному, і більш такий інноваційний підхід до викладання. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, thank you for your invitation. I would really like to share some revolutionary approaches to the educational structure and environment, though I am a representative of both a traditional approach to education and a certain trend of innovations in education. Оскільки ми живемо в постійно змінному такому динамічному середовищі, я думаю, що питання закритості, воно взагалі вже під питанням, якщо можна так сказати. Since we're living in an open, dynamic, and flexible environment, the issue of closedness or non-openness of the environment is a non-issue. Якщо хоча б один раз підручник потрапляє до рук наших студентів, він стає електронним. Once a textbook makes it to the hands of our students, it becomes an e-book. Той підхід, про який я сказала, що він є революційним, це підхід, який дозволяє студентам активізувати власну пізнавальну активність через відсутність викладачів. The revolutionary approach that I was talking about is the kind of approach that activates students' cognitive activity without or sans the mediation of teaching. Цей заклад працює 7/24, тож студенти можуть, немає графіків, тож студенти можуть відвідувати заклад в той час, коли вони на піку продуктивності. The educational institution is working 24/7, so there are no schedules, no agenda, and students can visit or can attend courses when they're at the height of their activity. Вони отримують завдання електронно в певний час і мають здати їх в певний час також електронно. They get electronic tasks and they need to submit it in an electronic form at a certain time. Вони мають невеличкі методичні матеріали і лекційні такі напрацювання, відеоматеріали. They get guidelines and video scripts and video materials.
Як вони доходять до результатів, як вони знаходять відповіді на запитання, це їх власна діяльність. The issue of how they get to the efficiency results of their education is their own activity, of their own doing. Ну і, звичайно, виникає питання, якщо немає викладачів, як перевірити прогрес? The question is if there are no teaching and no mediation, how to assess the quality of education. Прогрес вимірюється двома шляхами: автоматично програмою і peer-to-peer evaluation, рівний рівному. The educational progress is assessed in a twofold way, in a twofold manner. First, through the automated system, and second, it's a peer-to-peer review. І, звичайно, вся програма, вона знаходиться в інтранеті, тобто вона закрита. Проте, як я казала, все, що потрапляє до рук студентів, воно одномоментно викладається в інтернет. Of course, the entire infrastructure of the courses is intranet, so it's closed. However, once it makes it to the hands of the students, it becomes open. Ми цього не боїмося, і ми знаємо, що програма побудована висококваліфікованими викладачами, професорами, вона відбудована дуже розумно. Її повторити просто беручи з інтернету неможливо. We're not afraid of that openness because the courses are structured by highly qualified professionals, and the system is really smart. It cannot be recreated on the student's own. Тобто ми такий закрито-відкритий заклад, який дійсно дає достатньо високі результати. So we are a kind of a closed, open establishment that provides high efficiency results. Дякую. Thank you. Доброго дня, шановні колеги. Вітаю всіх учасників конференції. Бажаю плідної співпраці. Сподіваємося, що сьогодні буде день дуже цікавим в професійному плані і зростанні. Я представляю Тернопільський національний педагогічний університет і можу сказати, що наш університет є одним із піонерів в галузі електронного навчання. Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Warmest greetings to the esteemed establishment, and I am a representative of Ternopil National University, and I would like to share certain experiences. За роки роботи можу констатувати, що в університеті створена надзвичайно така потужна сучасна інфраструктура, яка стала базою для організації середовища, відкритого середовища. The university boasts a well-established infrastructure that is the groundwork or the premises of the open environment of this university. В університеті реалізована модель як змішаного навчання, так і модель дистанційного навчання. І практично 80-90% курсів у нас знаходяться в системі Moodle, які в відповідний спосіб використовуються в навчальному процесі. Both the models of blended learning and the model of distant learning are introduced at the university, and almost 80% of all the courses are presented through the LMS Moodle. Але я б хотіла все-таки розказати про ті новації, які в університеті, які стосуються теми сьогоднішньої конференції і теми відкритості університету. But I'd like to stress certain innovations that are adjacent to the immediate topic of today's conference and to the issue of the openness of universities. Наш крок до відкритості полягав в тому, що ми вийшли за стіни університету і до навчального процесу запросили партнерів. Our step to the openness was that we went extramural, we went beyond the walls of the university, and we invited partners to the educational process. Це, до прикладу, такі партнери, як міська рада, обласна рада, це різноманітні громадські організації. These partners would be the magistrate, the regional government, and certain non-governmental organizations. В ході навчального процесу студенти виконують різноманітні проекти, кейси і портфоліо, яких є в відкритому доступі для всіх, кому вони можуть бути потрібними. Throughout the educational process, the students are fulfilling and carrying out project
case studies, and they're filling out a portfolio that is in open access at the university. Ми маємо ряд практичних проєктів, де, власне, електронне середовище – це різні платформи, це і цифрові репозитарії, і вікі, і всі інші платформи, чи технології, які відносяться до технології Web 2.0, які мають можливість використовувати чи вчителі, чи учні, чи представники різних громадських організацій, які потребували розв'язку певних проблем. Все це є в електронному вигляді, і це є відкритим для всіх. На мою думку, це, власне, ознака відкритості, що не тільки університетська спільнота, а все суспільство має доступ до цих напрацювань. We are carrying out projects that are established on Web 2.0 platforms like repositories and wikis and all the rest of the Web 2 toolkit. And everyone has access to these platforms, both our students, our staffs, the representatives of governmental and non-governmental institutions, and to our mind, that is the factor of openness of our university. Ну і на завершення, напевно, дійсно сьогодні не варто говорити про те, що університет може бути закритим, оскільки виклик нам дає суспільство, яке є відкритим у всіх формаціях, і через те університет як частина суспільства, яка представляє якусь певну сферу наукових інтересів, навчання, виховання, також повинен підтримувати ці високі стандарти відкритості. I would like to conclude with the idea that today we cannot talk about the closeness of the educational environment because the challenge to the education is the challenge of an open society, a society that develops dynamically in an open space, and the education needs to follow that cue. Дякую. Thank you. Шановні колеги, тепер я хотіла би, щоб ми дуже коротко відповідали на запитання. Запитання таке: наскільки відсотків впливає відкритість на якість освіти в навчальному закладі? Можна, так, приблизно зрозуміло, але тоді буде видно баланс. У якому співвідношенні відкритість впливає на якість? Важко сказати відсоток, 100%, оскільки якщо ресурс відкритий, це означає, що ми не боїмося за його якість. Відповідно, приблизно 5, 2, 3, 10, 90 відчуття, оскільки тут все більше є прихильників електронного навчання і відкритості в університеті. It is difficult to estimate the percentage of the openness because if the resource is open, we are not afraid, we are not intimidated by its quality. Ну, можна, якщо ризикувати відсотки, хоч це ніхто не визначав, звичайно, є залежність, і це зрозуміло. Можна сказати, що це більша половина успіху якості, якщо викладач і студент наважуються всьому світу відкрити свої напрацювання. Це більше половини. Більше половини. Ну, це прецедент. Я погоджуюсь, що відкритість абсолютно прямо впливає на якість. І тоді виходить, що ми, коли відкриваємо, то ми вже намагаємося зробити якісні речі для того, щоб показати це всьому світові. Пані Валерія, що ви думаєте? Я думаю, може, крамолу якусь скажу. Мені здається, що вони не корелюють, ці два поняття, відкритість і якість. Відкритість потенційно може зробити освіту дуже якісною. Позакритість, вона не дає можливості взагалі ні для якої освіти. Але якісний результат, він залежить ще від багатьох факторів. Дякуємо дуже. Openness, the idea is that openness of a university or openness of the resources has the potential of improving and boosting the quality of education because the closeness of educational resources shrinks any and annuls inequality whatsoever. However, the quality of education does not dwindle down to openness solely. Dear colleague from European University, please, your brief answer.
My brief answer. Yes, absolutely. Yes. Brief answer. I think quality, I think the things may not be correlated because quality is something that you will always to have present, whether the environment is considered open or closed. But I believe the open environments can lead to better quality because the student can actually choose from anyone in the world who wants to teach him. So you're going to choose the better, and it is going to make our teaching generally better. That's very short. Я не думаю, що є кореляція між якістю освіти і відкритістю університетів, тому що якість вона існує сама по собі, якщо університет відкритий або закритий, але все ж таки, якщо є відкритість університету, вона потенційно дає можливість використовувати найкращі ресурси для того, щоб потім впроваджувати освіту кращої якості і більшої якості. Дякую. Це коротко. Извините. Я very old teacher. I remember times when the university is closed of new technology. Я вибачаюсь, в мене дуже багатий досвід. І я пам'ятаю ще часи, коли університет був повністю закритий і не було жодної технології. In this time, I think that it's impossible closed university of the new technology. І зараз я вважаю, що не може бути закритого університету, коли наявна нова технологія. But it's questions for me very important that, for example, in my teacher's work, I need normal, typical contact with my students. Але які є питання дуже важливим, що для мене, як для вчителя, типовим є попит на постійний контакт з студентом. I need information how my students thinking. Я маю знати інформацію, як розмірковують мої студенти. But I think that is not include, for example, learning courses. Але це не обов'язково залучає якісь онлайн-курси. It is a quality of education system is depends how teachers will be thinking about e-learning courses. І якість освіти може бути під впливом того, як викладач відноситься до відкритих курсів або онлайн-курсів. Дякуємо. I think the question is not possible to answer 50-40. I see any risk in the environment in universities. Students apply more and more electronic information, but they are not able more study the books, articles, the primary resources. I think that it may be a very bad process because the students are open only for the teacher's information, not for information from real life. So I think it's a very risk potential for the openness of universities. I think that the good is for key competencies, to be more competent in ICT, in cooperation, collaboration. So maybe there is a big risk for the professional competency. I think that there are two questions. Тут є два питання, і перше питання заключається в тому, що коли студенти використовують електронні технології, вони можуть втрачати навики того, як працювати з джерелами, такі як книжки, і інформація, яка не є в електронному вигляді. І дуже часто студенти можуть набувати компетенції з ІКТ-технологіями, але втрачати професійні компетенції. Тому це є дві сторони проблеми, і не завжди відкритість пов'язана з якістю. Шановні експерти і шановні учасники конференції, я звертаюся тепер до всіх з таким питанням. Як дежавю, не було у вас такого відчуття, коли ваші діти або ви самі щось підготували дуже якісно? Або презентацію, або свою власну роботу, або книжку. І вам дуже хочеться її всім показати, з усіма поділитися. І таке інколи буває, що весь світ побачив
Тому що ти вклав в це свої зусилля, свої мозки, свій розум, і отаке відчуття все віддати, тому що в тебе народиться наступне. Чи не є це ознака, отака, по-іншому задам запитання, коли ти робиш якісну свою роботу, компетенцію, то ти апріорі хочеш її відкрити для всього світу, використовуючи технології. Поділіться, будь ласка, чи так, чи ні, чи якби, наскільки тут корелює такі речі. Дякую дуже. Ну, звичайно, коли ти робиш роботу якісно, ти починаєш всім про це розповідати, і тебе важко зупинити. Тому це стосується дітей, бо я маю 3 синів, і якщо вони щось зроблять якісно, то про це почуєш разів з 20 і почують всі родичі. І коли сам робиш щось якісно, то також всім знайомим зустрічаєшся перше, це подивіться, це вийшло, це можна почитати, або можна подивитися, або я вас запрошую послухати. Звичайно, це якісна робота, вона потребує публічності. Як психолог можу сказати, що коли ти поділився, як правильно сказала пані Наталя, у тебе закривається гештальт, і ти йдеш далі, і можеш розробляти щось якісне далі. Пані Валерія, я перепрошую, а що ви робите, коли ви щось зробили, за браком часу не дуже якісно? Відкладаю на потім. Ці не хочете Ні, не дивитися, хочеться, правда? ні. То інколи, коли деякі університети або кафедри, або викладачі говорять, я не віддам свого, то не виникає у вас відчуття того, що ховають через те, що воно може бути не на відповідному рівні, і головне, викладач це розуміє. Так. Якщо дозволите, я тут теж різні типи робіт можуть бути. Наприклад, якщо це та робота, якою ти дійсно хочеш ділитись і не хочеш на цьому заробляти, це одне. Але є ще цей аспект фінансовий, коли людина щось там відкрила, ноу-хау і так далі, якісь такі речі створила, інтелектуально власні, такі для неї дуже важливі, і хоче на цьому заробляти. То тут друге питання, звичайно. Okay. The issue of openness of quality done work is twofold. On the one hand, of course, it's in direct correlation with the actual quality of the job done. Once you've done it well, you need to open it. You need to share it with everyone. However, nowadays, with the creative output and with the copyright legislation, there is an issue of monetization of one's creative output. Once you've done something or you've conducted an invention and you would like to gross income on it, then the issue of openness might get a bit more complicated. Я можу ще навести приклад. Ніколи не думала кілька років назад, що буду використовувати соцмережі, власне, для того, щоб поділитися результатами навчального процесу наукового. Зокрема, можу навести приклад, що ми мали курс в університеті 3D-моделювання і 3D-друку. І перший наш Тернопільський замок, дуже давній, який ми роздрукували, подарували на День міста. Звичайно, хотілося всім показати, що ми не просто так щось моделювали і робили, що це конкретний результат, і це експонат, який оглядають гості, туристи міста, і це є далі продовження цього проєкту. Соцмережі, напевно, це найбільш несподіваний елемент. Я як людина консервативна можу сказати, що користуюся. Maybe some notes. In Czech Republic, maybe in the all countries, now is the period which are not except the pedagogical software, maybe pedagogical resources for students, teachers' book, students' book. Just now, teachers in university have 3 tasks: to teach students, to do research and to develop his professional quality. So in the studies, there is no evidence of quality and is no evidence of these pedagogical resources. We are just now assessed as people which produce only research results. It's a very big problem.
Є ще така проблема, що коли ми говоримо про педагогіку, то 3 основні завдання є навчання студентів, підвищення власної кваліфікації і проведення досвіду. Тому майже нема досліджень щодо різних застосувань платформ, програм і засобів для електронних курсів педагогіці. І саме зараз ми оцінюємо, як це можна використовувати, і проводимо якусь оцінювання якості і поєднання якості в педагогіці, якщо ми говоримо про відкрите середовище. Thank you very much. I think that we have another problem with this, because I agree that the student must to be seminar used work and in the internet, in the other courses. But in Poland, for example, many of students not working individual but buy something works, seminar works by internet. It is a problem, for example, not We have in the same Poland, problem in but all our universities. this is a problem. It's easy Like use, for example, internet at university. This is a problem for me, for example. It is about, I think about the plagiat, for example. Однією з проблем у Польщі є те, що студенти не працюють індивідуально, але їм дуже легко купити якусь роботу або якусь доповідь на семінари інше, дисертацію і інші наукові роботи. Тобто є велика проблема плагіату, тому у нас десь досить інший підхід. Ми дуже уважно ставимось до того, до використання цих ресурсів. Thank you very much. I think the problem is general. There is not. I feel very familiar with all have been said here. I don't know if I have anything more to add, but yes, when you produce some good material, it's good to think that the students will use it. But yes, the problem of using internet in examinations and so on, we also have that. We have to block the internet in the classrooms and so on. Because in a perfect world, which we are not, let me stop. Я можу сказати, що а як же, якщо ти робиш щось гарне, ти хочеш поділитися з усім світом, але коли в нас виникають проблеми під час іспитів, студенти використовують інтернет, і ми блокуємо систему, щоб вони не мали доступу до інтернету, то я думаю, що це загальна проблема для всіх. В ідеальному світі. Yes, and I was saying, in a perfect world, people wants to learn, go meet people who have something to teach. But the perfect world is paradise, and we are not there yet. І в ідеальному світі ті люди, які хочуть навчатися, йдуть і знаходять тих людей, які можуть їх чомусь навчити. Але ми не в ідеальному світі, тому що він зветься раєм. І треба нам розуміти реальність. So we have problems controlling this kind of situations. But I believe in the future, with self-learning and self-assessment, people will become more responsible. І в нас є проблема з тим, як контролювати електронне навчання, електронні курси, але я вірю, що в подальшому буде більший рівень самооцінювання і саморозвитку, і тому люди будуть мати іншу мотивацію для того, щоб розвиватися. And in the future, perhaps us teachers can be good teachers, good researchers, and still good students. І ми можемо сказати, що в майбутньому викладачі будуть гарними вчителями, гарними дослідниками і гарними студентами. Long life education all time. Dear expert, and the last questions, and with very brief answers. Like yes or no? Who is responsible for e-environment, e-learning, without e-learning, openness? Who is responsible in your university? I start. Павло почне. The question is, Хто має відповідати саме за відкритість цього середовища в університеті? So the answer is very simple. Everybody, and nobody in particular, but everybody in general.
І відповідь на це питання дуже просте: усі і ніхто. In Poland, in my university, we have personally people who is responsibility. Who? But I think, like Paulo, that everybody teachers and everybody students is responsibility for us. For that. В Польщі в університеті є спеціальні люди, які відповідають за політику відкритості університетів та електронних курсів, але все ж таки це стосується кожного вчителя і кожного студента. I think my question will be the same as in colleague from Poland. Моя відповідь така ж, як і колеги з Польщі. No and all. На прикладі нашого університету маю сказати, що це спеціальні процедури управління середовищем, які визначають, які ресурси є відкритими, які ні, які затверджуються вченою радою університету. Це колективне рішення. In our university, it could be stated that there is a specific protocol that regulates the openness of the resources and what resources get to be open. And it is a collective decision of the entire faculty, of the entire staff of the university. В нашому закладі за своє навчання відповідальні студенти, і те, що вони беруть самостійно, вони беруть з повною відповідальністю, хоча вони ще не дуже готові бути відповідальними і дуже часто бігають до нас і питають, як це зробити. За якість програми і якість матеріалів відповідальний є персонал. In our educational establishment, students are responsible for the openness of their resources and what resources they get and the trajectory of their learning. They do not get to be ready all the time. Sometimes they need help and assistance. However, the quality assurance of the open resources are on the teaching staff. Ну, погоджуюсь з колегами, можна коротку, лаконічну відповідь дати усіх, хоча, звичайно, якщо говорити про рішення, про забезпечення відкритості, в першу чергу лежить на керівництві університету, ректорату. Далі викладачі, студенти, які разом творять середовище університету, спільноту, живу спільноту. It could be stated, it could be agreed that on the one hand, everyone is responsible for the openness. However, the policy of openness resides with the management staff of the university, with the presidency of the university. However, once the policy is established, the students and the teaching staff create the open e-environment together. It's a collaborative effort. Thank you very much. And for our experts, and now, yes, dear experts, thank you very much, and you could sit for your place. Дорогі учасники конференції, ми приготували в другій частині нашої конференції опитування, онлайн-опитування, за яким ми б хотіли би запитати у вас. Як ви ставитесь, як всі наші учасники, як ставляться до відкритості в університеті? І зараз ми, як говорять, визначимо, як вся наша аудиторія думає, чи наші думки схожі з думками експертів, або, може, вони відрізняються. Ви бачите, зараз ми просимо вас під'єднатися на своїх мобільних пристроях до Wi-Fi, задля того, щоб дуже швидко, знову-таки в швидкому темпі, провести таке опитування аудиторії. І дізнатися вашої думки, оскільки ми намагаємося бути теж відкритими і в конференціях, задля того, що не лише тільки спікери або експерти висловлюють свою думку. Ми готові почути і вашу, і продемонструвати її зараз. І тепер я передаю слово Артуру Кочаряну, який проведе цю частину. Але перше, ніж він приступить до своїх обов'язків, я хочу, щоб ми його привітали, оскільки нещодавно він успішно захистив кандидатську дисертацію. Ми вітаємо, оскільки знаємо, що Артур завжди дуже активний, і бажаємо успіхів, в тому числі і творчих.
Дуже дякую. Отже, я попрошу всіх вас приєднатись за допомогою будь-якого свого пристрою, мобільного телефону, в кого є ноутбук. Будь ласка, приєднайтесь до інтернету. Лілія, прошу виведіть на екран нашу сторінку з веб-адресою, на яку ми маємо всі перейти. Будь ласка, зайдіть на сторінку. Зараз вона у вас з'явиться на екрані. kahoot.it. Коли ви зайдете на сторінку kahoot.it, верхня адреса, ви бачите, приєднайтесь до kahoot.it. Коли ви зайдете на цю сторінку, система попросить вас ввести пін-код. Пін-код зображений на екрані 879061. Приєднайтесь, будь ласка, зайдіть на сторінку kahoot.it. У кого є інтернет, будь ласка, приєднуйтесь. Введіть пін-код, система вас попросить ввести пін-код. Пін-код зображений на екрані 879061. І система запросить ввести ваше ім'я. Всіх учасників прошу. Отже, у нас є Кіліна, перший учасник, вітаємо. У нас є Анастасія, Мар'яна, Лана, чудова. Але я не вірю, що у нас тільки 8 учасників присутніх в залі. Не вірю. Будь ласка, приєднуйтесь. Ви заходите на сторінку kahoot.it. Система вас просить ввести ваш пін-код. Введіть пін-код 879061. Система попросить ввести ваше ім'я. Введіть ваше ім'я, будь ласка. Отже, вже 29 учасників є, 30-31, але я не вірю, що це всі. Будь ласка, приєднуйтесь. Сторінка kahoot.it. Вводимо пін 879061. Вводимо своє ім'я і ми всі будемо на екрані. Поки ви реєструєтесь, що буде відбуватись? На екрані буде запитання, на екрані будуть варіанти відповідей. І я буду озвучувати і запитання, і варіанти відповідей. Кожен варіант відповіді буде позначений окремим кольором. І вам потрібно буде на своєму телефоні або ноутбуці, з будь-якого пристрою, з якого ви приєднались, обрати варіант відповіді і все. Велике прохання, відповідайте так, як ви думаєте. Ми не збираємо і не проводимо аналіз ID ваших персональних пристроїв, серії номер паспортів, ваших імен, але ми хочемо дізнатись реальний стан про те, що ви насправді думаєте. Отже, ми приєднуємось, бачу, що вже 54 учасника є, 55, останні учасники приєднуються. Отже, ми мали зайти на сторінку kahoot.it, ввести пін-код 879061. Система попросить ввести ваше ім'я і ви чекаєте. Чудово. Отже, всі готові, ми можемо розпочинати. Отже, 61 учасник є. Ми ще чекаємо 30 секунд, 30 секунд на готовність. Ми готуємось до тих запитань, які є. Сторінка kahoot.it. kahoot.it. Чудово. Ми чекаємо останніх учасників. Я вірю, він є. Вводимо пін-код. Отже, ми будемо 63 учасники, ми будемо розпочинати. І перше запитання, Ліля, будь ласка, стартуємо. Перше запитання. 8 запитань. Готуйтесь до 8 запитань. І перше запитання. Чи згодні ви з твердженням, що ваші виші мають бути максимально відкритими в інтернеті? Варіантів лише 2. Так або ні. На вашому телефоні так, червоне, ні, блакитне. Будь ласка, обираємо варіанти відповіді. Залишилась 1 секунда. І що ми бачимо? 37 учасників вважають, що дійсно навчальний заклад, в якому працює, має бути відкритим. А 6, не будемо називати імен, бо ми не знаємо, вважають, що не треба відкривати і бути відкритим в мережі інтернет. Наступне запитання. Чи готові ви особисто викласти в інтернеті посилання на всі ваші статті, їх кількість
та індекс цитування. Ви особисто готові так, не готові ні, готовий викласти, але без індексу цитування, готовий викласти після доопрацювання. І бачимо, 20 учасників на сьогоднішній день вже готові викладати в інтернет. 5 учасників готові їх доопрацювати, 5 учасників готові їх викласти, але так, щоб не бачили індекс цитування. І 3 учасники на сьогоднішній день не готові. Наступне запитання, будь ласка. Чи готові ви особисто викласти в інтернет конспекти ваших лекцій на сайті вашого університету? Так, ні. Так, готовий, але після доопрацювання. Будь ласка, оберіть зручний варіант відповіді до вас. Ви готові, не готові або готові після доопрацювання. Чудово. 31 учасників на сьогоднішній день готові. 16 трошки, зовсім трошки доопрацюють і можуть викладати. І 9 на сьогоднішній день не готові, але я впевнений, що в понеділок вже будуть готові. Наступне запитання. 4 запитання. Чи готові ви викладати результати своєї викладацької діяльності у вільний доступ? Наприклад, успішність ваших студентів. Так або ні? Ви готові поділитись результатами діяльності ваших студентів, наскільки вони успішні, їхній середній бал? Так або ні? Будь ласка. Чудово! 49 учасників готові вже сьогодні розказати середній бал успішності своїх студентів. 5 ще не готові. Наступне запитання, будь ласка. Наступне запитання. 5 запитання. Чи готові ви викласти у вільний доступ матеріали, які підтверджують ваше підвищення кваліфікації? Так або ні? Дуже просте запитання. Ви готові підтвердити своє підвищення кваліфікації? Так або ні? 12-10 секунд залишилось до відповіді. Хто готовий показати, де проходить підвищення кваліфікації, яким чином? А хто не готовий? Давайте побачимо на екрані. І ми бачимо, ми навіть не бачимо кількість, але вона зашкалює. Лише 2 учасника просто не готові показати. Чудово. Наступне запитання. Наступне передостаннє запитання. Чи маєте ви особисто створений електронний навчальний курс? Ви маєте? Так. Не маєте. А що це таке електронний навчальний курс? Цікаво, хто ж як відповість? Я здогадуюсь, які у нас будуть варіанти відповідей. Давайте перевіримо. 8 учасників, дійсно, вони не знають, що ж це таке електронний навчальний курс. 35 учасників мають свій електронний навчальний курс, 15 ще не мають, але я думаю, з понеділка почнуть вже над цим працювати. І наступне запитання, будь ласка. Чи маєте ви сертифікований електронний навчальний курс, або авторське право, або патент на створений вами електронний навчальний курс? Так, трикутничок, ні, ромбік блакитний. Хто ж має сертифікований електронний навчальний курс? Будь ласка. Цікаво, правда? Вау, 18 учасників дійсно мають сертифікований електронний навчальний курс, або авторські права, або свідоцтво, або про патент. І 42 працюють над цим наполегливо, і, мабуть, з понеділка в нас ця цифра буде значно більша. І дуже цікаве останнє запитання. Після сьогоднішньої конференції, яке рішення ви для себе особисто приймете після цього опитування? Нічого не буду змінювати, я молодчина. Мені потрібно ще готуватись до відкриття моєї діяльності. Я маю ще попрацювати над створенням електронних навчальних курсів. І зелений колір, другий та третій варіанти відповіді разом. Якщо ви нічого не хочете змінювати, ви молодець, ваш трикутничок. Блакитний колір, якщо ви не готові відкривати свою діяльність, кружечок, якщо вам треба працювати над курсами, і якщо ви погоджуєтесь з 2 варіантами відповіді, зелений колір ваш. Що ми побачимо? Вау, у нас 13 молодців. Це дуже чудово. Бурні оплески. Давайте поаплодуємо нашим 13 учасникам, які готові вже відкривати, бо вони знають. Але давайте поаплодуємо і тим, хто 14, 7 і 19, тому що вони усвідомлюють, що треба відкривати свої власні напрацювання. І тоді дійсно те, що буде відкритим, воно буде якісним. Давайте поаплодуємо всім нам, що ми дійсно є молодці.
Шановні колеги, і ми тепер переходимо до основної частини, яку ми тримали трошки в секреті, оскільки у нас сьогодні неймовірні кіноут-спікери. Перший – це Антоніо Дос Рейс, і ви пригадуєте минулого року, скільки відчуттів викликала його доповідь, коли він до нас звертався з онлайну через відеоконференцію. Цього разу Антоніо Дос Рейс, професор, відома людина не лише в електронному світі. Ви можете знайти про нього і його неймовірніші відео на Ютубі. Ви тільки маєте набрати його прізвище, і ви побачите, наскільки ця людина гармонійна, наскільки різнопланова. І він завітав спеціально на нашу конференцію для того, щоб з дуже цікавою для нас з вами доповіді виступити. Давайте ми його зустрінемо оплесками. Antonio, we invite you for your speech, for your... Thank you very much. Can I make it from here? It's easier because to use Yes. my computer. Yes, please. Yep. No problem. You see, with technology, everything is possible. But can I have the screen, please? Going on. Sorry. Oh, please keep it in. Something is not well connected. Okay? It's okay now. So let's start. First of all, Madam Vice Rector, Professor Natalie Moss, thank you for inviting me to make the opening keynote in your Education Science Conference, Brodish Great Chancellor, Kiev University. Dear colleagues, Professor Natalia, Professor Eugenia Smirnova, and all colleagues around. My presentation is about digital storytelling and emerging technologies. And what I'm going to present will be in two stages. One is about the evolution of technologies and methodologies, and the second will be really about digital storytelling. But before I start, I'd like to put you a question. And the question is it really different to teach in the 21st century than what it was to teach in the 20th century or before? I have listened many people saying that the great evolution was in technologies. But teaching is teaching, and nothing more than that. So I would propose you a reflection about this subject, if this is really like some people say. As Chinese says, history is like a crystal ball from which we can see a shadow of the future. And if we look back to Aristotle and Socrates, the method was talk and talk. This was the beginning of the pedagogical approach. But this was how those things was 2,500 years ago. But in the period of the Renaissance, a new important evolution happens. It was the blackboard. And with the blackboard, we have another evolution. And the evolution was talk with chalk,
as the British says, in a jokey way. But today, in the 20th century, let's say, the last century, it was a new approach. It's talk and show, using slides, using presentations, using things like this. And this was the way we used to do up till the end of the 20th century. But today, in the 21st century, we have a new challenge. And this challenge is talking from the cloud and digital communication simultaneously. This is our challenge today. Let's say, integrate all the methodologies since Socrates up till today. And if we want to go deeper in the subject, we can say that all of these things has happened, but in 70 years, just 70 years, we evolved from a room computer to tiny small computers like this everyone has around. This is what is today. But as well in parallel, another challenge was showing up. This was distance learning. But distance learning not start yesterday. Didn't start 1 decade ago. It starts more than 100 years ago. The contents were delivered by post, and people should read them, and that was the way it was about 100 years ago. But during the Second World War, a new challenge happened. There was no teachers to teach young boys to go into the war. And Skinner presented a new method, a new way of teaching and learning, the teaching machine, a new methodology. But there are 3 stages: open universities, TV school, and video cassettes. This was, let's say, a big evolution, a big technological evolution up till the 90s. And in the 90s, we start to listen about computer-based learning, distributed-based learning, distance learning, web-based learning, online learning, and finally, a magic word, e-learning. But very soon, we start to see that this E was not enough. It was necessary a new B. It was blended learning. It was a mix of presence and distance. But Rosenberg in 2001 told us that the most radical evolution in the future will not be e-learning, but it will be disappearing of the E. So we'll have only learning. And the question is this the challenge of today? Okay, in fact, we have 3 stages of e-learning. E-learning 1.0, which was sending the contents to our students, they should study, and period. The second stage was in about 2004 with Stefan Downes and O'Reilly. It was called e-learning 2.0, interactivity. But pay attention, it was asynchronous interactivity. It was not possible from the technological point of view and so on to have synchronous and virtual classrooms working. It was necessary a new revolution. And the new revolution was a methodology revolution as well. It was called connectivism with George Simmons, or like synchronous interactivity. And with synchronous interactivity, we are facing a new challenge. And this new challenge is another B-learning, which means today asynchronous, on-demand activities and synchronous. And this synchronous activity can be at distance or in presence, because we have this type of technology equipments and software, which is virtual classrooms. But in the methodological side, we have as well an enormous evolution. In 100 years, from behaviorism to constructivism, from Watson to Skinner, the theory of multi-intelligence, emotional intelligence and learning, interactivity and learning, and social collaborativism and learning.
This is only in 100 years. And what else we have to say about this? This is really an enormous evolution compared to 2 or 3,000 years of evolution. But in 2 decades, we propose ourselves to create what? Knowledge and information society, connecting cultures, connecting civilizations in real time. This was our challenge. But really, in real, what happened? We have really an acknowledge and information society. We have thousands of information. We have, and not really what we propose to make. In fact, learning and teaching scenarios today for the school of the future are presence and distance learning, traditional and MOOCs, grades and long life learning, formal and informal, and self-learning. This is the challenge for the 21st century. But our most important reflection should be about our students. Who are our clients? Our clients today read less than 2% of all the time they have available. They are using technological information, they are using TVs, they are using mobile phones, they are using video games, but not exactly what they have. So what we can say that our students are digital multimodal learners. They learn, they have different learning styles. Everybody records in short-term memory and transfer to long-term memory by reflection. And another important thing, they are permanently asking us what? Multimedia, digital contents. And this is the big challenge of today. If you have any doubt, I can show you an interview I've made with Isabel. Isabel, complete 1 year old in the 3rd of September of now. So let's listen what is Isabel. She starts to speak in the mobile phone. Hola. She starts to learn. And say, hola. Okay, this is what is Isabel. But the question is, what about today? Today we are really living in exponential times. Everything is changing in a permanent high-speed evolution. And this is what we have in front of us. But for a student starting a 4 years technical degree, this means that of what they have learned in the first year, it will be outdated in the 3rd year. This is what we have really in front of us. But we are currently preparing students for jobs that don't yet exist and using technologies that have not been invented yet. What for? In order to solve problems that we have not recognized that they are problems. So this is something very strange, a big challenge in front of us. The only thing we can say is that 4 years of introduction for 40 years of life learning. So the question is, how should we teach in the 21st century? This is a very important question. As you can see, it's different today from what it was some years ago. Okay? Let's reflect about these all contents available. And we have all this information available in video. We go to the internet and we can find them in text format. And we have everything. No doubt we need technologies and tools. But we need as well appropriated methodologies. Otherwise, it will be just technological noise, nothing more than that. More, teacher skills for the 21st century should be some kind of blended again. Why?
Because impossible if you are teaching in a presence course or in a distance course, if you don't use computers, if you don't use internet, if you don't use technology. So a teacher needs to have a blended skills to be a teacher in the 21st century. And this kind of blended teachers should be, first of all, know how to teach with new methodologies and ICT tools. Teach how to learn, which is another very important process, and teach how to manage large quantities of information. Because today, one of our important problems is that we have too much information, and some of that information is not really good at all. So this is what we have in front of us. What kind of methodologies, what kind of tools should we use to be a teacher in the first century? Okay? Besides to be an expert in a specific scientific area, history, mathematics, or any other thing, we need to define a teaching model on new methodologies and ICTs. Know how to prepare contents, know how to present them, which are two complementary sides of the coin. Tutoring in presence and online, formative continuous assessment, know how to use LMS, not only know that LMSs are available, but how to use them, and know how to use virtual classrooms. This is the basics, but there are some other, okay? We'll talk about that in another stage, okay? Why is didactic communication so important? Didactic communication is extremely important because if we are in the presence to present contents in digital multimedia, we know how to narrate. Because if you are just narrating like this, your voice will be similar to this. 10 seconds afterwards, nobody will listen to you. Non-verbal communication is as well very important because if you are just static in front of your students or in front of your camera, it doesn't work at all. So it should be several types of tools. But what I can say, during more than 200,000 years of mankind, we always told stories. It doesn't matter if those stories were in the caves or around bonfires. Doesn't matter if they were in the facades of the temples. The message, the stories were there. For instance, when Ramses II built Abu Simbel temple, he said, here is Egypt, and from here, please take care because we are there. Not only the outside, as well in the inside, in the walls of the temples, the message is there, in the vases, and the message are permanently everywhere in the manuscripts, the illuminations there. Inside the cathedrals, the main important histories of the Bible are just printed there. But today, we have a new renaissance. This renaissance is a question to find the global culture in the planet, to find a new way of writing, which is the digital writing, to find a new way of publishing, which is the web. This is our new renaissance. But we almost communicate using mobile phones today. And we lose the capacity of communicate, we lose the capacity of making beautiful stories. Everywhere. Doesn't matter if they are in the seaside, doesn't matter if they are in the railway station, if they are in a dinner, a family dinner. But even when everybody arrives home, they don't tell stories. They just watch only television. And we don't teach to our children the way of telling stories. Mainly, if we are to a conference, normally what we see lots of text, lots of stopped images. Doesn't matter if it will be in Portuguese like my language, if it will be all over in all languages.
we will see the same. In English, in Spanish, in all the language, we'll see the same error of communication. And even in some presentations, we see presentations supported by PDF documents, which are static documents made to support text, not to support presentations. Okay? It's a loss of know-how to make digital storytelling. It's important that we recreate it. It's important that we could show this to our students. Digital storytelling is a way of implementing our ideas, our contents, our service, our products in accessible digital and multimedia formats. But I can say that these stories can be in three aspects: personal stories, descriptive contents, and creative contents. This is the three types of digital stories. Doesn't matter if they are presented for adults or children. This is the challenge of storytelling. But we are facing today a revolution of sharing, a revolution of multimedia, a revolution of thinking. This is a digital storytelling revolution. And in our revolution, we are a lot in common. The way we say, we tell our stories, we say our poetry, we say our romanticism, and we tell about our technologies. This is digital storytelling. Complexity is based on recreating stories and recreating contents. The same we used 1 decade ago, but now with another format, more appealing, presenting traditional culture or high technology information. And the question, we are fed up of listening to people saying things, no one understands what they are saying, but themselves. We are not questioning what is possible. We are challenging the impossible. This is digital storytelling. And I can say that Hans Christian Andersen, one of the best storytellers from the 19th century, used to say, fairy tales are good to make children sleep and to wake sleeping adults. So this is a very important challenge for us too. But more than that, what I have to say about the 20th century, the best digital storyteller from the 20th century was Steve Jobs. Just listen a few seconds of Steve Jobs. I'm very happy to be here today with you all. And as some of you may know, about 5 months ago, I had a liver transplant. So I now have the liver of a mid-20s person who died in a car crash and was generous enough to donate their organs. This And I man can wouldn't be make here a without beautiful such generosity. storytelling about everything, even before start. I hope all of us can be as generous and elect to become organ donors. Let's give a round of applause. So, I'm vertical. I'm back at Apple, loving every day of it. And I'm getting to work with our incredibly talented teams to come up with some great new products for you all in the future. So it's wonderful. Thank you. Okay, but I have a question for you. Are you prepared to be the best storyteller for the 21st century? This is up to you. You can do it. Thank you very much for your attention. Okay, before we go into questions and answers, I have to thank Marina Romanuska, Professor Marina Romanuska, about all the support she gave us to make the subtitles. And thank you, Marina. I cannot see where Marina. Okay, thank you. Thank you, Marina. Okay,
let's go to the next step. And the next step is questions and answers. Okay. Okay, some technological detail. Just I'm going to stop this recording and restarting the new recording for the second part. You see, okay. I think that everything is ready for. So I'd like to listen your questions for this second part of the panel. Questions, please? Yes, please. So, thank you very much for your presentation. My question is, would you mind specifying why you think it is not a good idea to be using PDF files in presentations, and could you give some examples for that? Thank you. Thank you very much. Another question? Another question, please. I will start for a group of questions, okay? I think everybody has the same question, but they are afraid to ask, so I'll ask it. And there is actually live examples of this digital storytelling. Okay. 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 Yes, please. Okay. Thank you, Professor Dusreis, for your Yep. whichever one. Yeah, I have to. Yeah, thank you, Professor Dusreis, for your enlightening presentation. I'm always looking forward to your presentations. I have a question, quote, idea that you might or might not agree with. There is a saying that we are all stories in the end. Just make sure that you are a good one. Would you say that that is also true for digital storytelling as an educational technique, or just a rhetoric practice? Thank you. Thank you. Very much. Question? No? Okay, I will start from here. Of course, I have, you can imagine that I have prepared some examples as Paul suggested, but I will start for some other interesting questions. I should start about PDFs. When we are communicating, we are not just showing slides. We are communicating brain to brain. And our brains, we know today that our brains learn and understand from different channels. One is the hearing channel, and all of us know that we listen or we hear much faster than our brain understands. So if you are speaking so fast, like Paul normally does, it's difficult that our brain has time enough to understand what is those sounds receiving. The same is, for instance, I'm going to give you, okay, most of us are women. I'm not, I'm sorry. But let's imagine that you see a handsome man. You get to say, like we men when we say beautiful women. But when he starts to open his mouth, he just say only silly things. So first thing, the second thing, okay. But when he comes near you, the
the smell is terrible. So this beautiful man that you saw in the beginning is something that you reject totally. It's the same thing as our brain when we see a PDF for presentation. A PDF is something very good for texts, if you want to send a text and so on and so on. But if you want to make a presentation, this presentation, as I mentioned before, should have didactic communication ingredients. And PDF has not these ingredients for a presentation. Okay? Thank you very much. Another thing is Professor Jenny asked me about how many videos and my YouTube channel. To tell you exactly the truth, I don't know. I have more than 1,000 didactic and personal videos produced. My YouTube channel, I think I have about 600, and I have many thousand views in my YouTube channel. So it's my passion. Since many years I'm producing videos, and when I saw that it was something very important from the didactic point of view, I start to make them, and I go on up till one day that I will see you from the space. Okay, more. Sorry, I just write something, but but We're all stories in the end. okay, Is it okay, true for okay, digital okay. storytelling? I will answer the rest of them during the examples I'm going to present about the digital storytelling. And I shall start, answer Paul. Okay? Of course, I have prepared this before, and the question is this. I had a teacher that used to say that, put a question, is there a real difference between theory and practice? He says, yes, but they are both sides of the same coin. And this is very important, because sometimes people say theory is one thing, practice another. No. In fact, they are both complementing each other. So let's see a little bit more about storytelling. As I mentioned before, they can be personal. I can present a lot of things about my family, about myself, about important moments of my life. They can be descriptive. All of you know what is a descriptive story. These are your contents that you are talking about. You can make a beautiful storytelling from that, and it will be really involving for your students and for to present your contents. Another thing are creative stories. So these creative stories, or generally these stories, can be made in two ways, for adults and for children, as I mentioned before. So if we start to talk about creative stories, we can say yes, it's a net of action. They are things simultaneously. They are crossing activities. They are reflecting. They are message behind it, for children and for adults. Let's see about adults. I'm not an expert on teaching the method of making stories for adults. But one of the best storytellers, it was Somerset Maugham. And Somerset Maugham, we say normally that Somerset was a very creative person. And once a teacher, an English teacher, met Somerset in a party and said, "Oh, master, it's a pleasure for me to meet you. I adore the way you create your stories and the diversity of stories you are creating." And Somerset said, "Oh, sorry, you are wrong. All my stories are equal. I use always 4 ingredients: God,
social relations, sex, and mystery. And she became delighted. And the next day, she proposed to her students to create a story using these 4 ingredients. You know that 2 minutes afterwards, the little John came and said, okay, teacher, I finished. So, okay, you finished. Let me see your story. And the story was very, very simple. Oh my God, said the Duchess, I'm pregnant and I don't know who the father is. So all the ingredients were there. And, okay, but let's go to other opinion. Some academics say that there are 6 story stereotypes. The way of the hero, common enemy, the story of the clown, from the failure to the success, hero by accident, and we have things in common. These are the 6 stereotypes, and these stereotypes, I could spend a lot more time about this, but I'm not going to take more time about this. They are very important, mainly for teachers that are working in preparing students to create their stories. But what I have to tell you now is about storytelling for child. And storytelling for child, there are lots of methods and lots of techniques. But before I go into the methodology and the techniques, I would like to show you an example as Paul asked me. So these stories are, let's say, really a constructivist approach. I have created a methodology to build these stories, and according to this methodology, in this project with children, I'm working with children about 10, 11 years old to make these stories. Children are told a method of creating stories, and from method, they create the story, and after we are making a lot of other activities with technology. First of all, let us listen to the story. Gumball and Gumphil. Gumball and Gumphil were twin brothers. Once upon a time, Gumball and Gumphil were visiting a magic cave. The cave was a maze, and each one went to his side. Gumball heard a noise and found a magic potion with superpowers, and soon found the exit of the cave. Gumphil became lost in the cave and was beat in the eye with a stalactite and stayed without seeing from that eye. Gumphil walked around many years, lost in the cave, and was furious and became very bad. Finally, Gumphil found the way out of the cave. In the meanwhile, 5 brothers were born. The bad Gumphil fetched a cup of that was filled with lava from a volcano, and he carried its energy to a fire from the city. The fire caught cool homes around. However, the 5 brothers and friends who were born began to blow, and the fire went out, and they were delighted. They were calling the police that appeared and arrested the Gumphil. Gumphil stayed long in prison because he was bad. No one should harm other people, other ways they go. For a long time in prison, victory, victory, and the story ended. Okay, a very simple story. This Gumball and Gumphil. This story was made by Diogo, 9 years old, and Tiago, 6 years old,
and the narration was made by Hannah, 9 years old. The technology we use behind this, PowerPoint, nothing else, just PowerPoint. And from the PowerPoint, narration over it, and convert it into video. Everything, every tools are available in the PowerPoint. Now we have seen a story created by children because they are used to see Gumball and all these things in the television. So they suggest, okay, we can make a story about Gumball and so on. And after they have made all, of course, guided. It's important that the first steps are guided because they are not able enough to build all this in the beginning. Now I'm going to show you, as you see, these stories are very short, 1-2 minutes, because for children you cannot make very long story. You can make it, but you are making that alone because they go away. And the question about the second story, the night that protects the forest. Okay, this story. When I was a little girl, I met a knight. He was living in a cabana. His mission is stop the people to cut down the forest tree. The bad guy wants to cut all the trees. The good ones are going to stop the people to cut down the forest trees. The midgets convince the knight to make a petition to the king. All are going to make a petition to the king to stop cutting the tree. The king says yes, and no more trees were cut down. We save the trees and we can make people not cut down the trees again. Wow! Wow! We win! Okay. Very short. Anna did this when she was 8 years old. She created the story. She made the narration. And I helped her to make the PowerPoint. The question is this. What can we give to children when we are guiding them? First of all, the methodology of making the story. Second, of course, for creating a multimedia story, you need images. You can guide them how to make search in the web. So we are going to find all these images, all these beautiful images, we catch them from the web. Google, we go to Google, images, Gumball, or some other things, and we catch backgrounds and so on. After we create the steps of the story. After we have the steps of the story, what else? There are always good guys. You see, you could see that there are good guys in a story, and there are bad guys. Okay? So good guys are always ready to help. So we have the steps of the story. Bad guys want to do this. Okay, the mission, there is a hero. In each story there is a hero. This hero has a mission. All story starts in the same way. Once upon a time, when I was a little girl, when the animals spoke, and so on and so on. There are lots of things that makes the story starts. After that, we make the steps of the story. The bad guys want to do this, the nice guys want to help with that, and a final message. This final message is preserve the forest, make the seas clean, make things like this. It's very important to teach children in this type of ways. Okay, I have many other stories to tell you about this, to show you, but not now, because otherwise maybe you go to sleep or something like that. So let's go to the next step.
And the next step about storytelling is introduction to the methodology to create, introduction to PowerPoint, because everything is available in the PowerPoint to do this. Introduction to search in the web, and after, we can even teach our students to create a YouTube channel and publish their own videos. This is a challenge for the future. Okay? More. Methodologies to create, I'm not going to see, of course. Important steps are, all these things are the steps you should make when you are creating the stories for children. And these are again the presentations. For the type 2 tools and techniques, let's have a look what is really type 2. This is for personal stories. Sorry, there is a mistake. Okay, we can have a little talk about personal stories. You can say, for instance, the start of an academic year in Lusíada University, Extremadura University, 30 reasons to visit the Azores Islands, Innsbruck, Olympic Games. You see, we have a lot. I have a lot of stories that I could show you, or we can show you once you would like to do it. These stories are very simple stories. You use just Movie Maker and you can make all these stories. And about story types 3. Okay, story types 3 is presenting contents by subject, narrating parts of histories, or informing and describing. In these stories, you can have stories or presentations for adults and for children. And the presentations for children, I have worked in these presentations since about exactly 13 years ago. And I'm going to explain you why. I was spending the New Year holidays in the south of my country, and as you may imagine, when I'm going to holidays, I always take the computer with me. I have a lot of work to do and so on. And my wife asked me, if you are making so many videos for your students, why don't you teach me how to make nice videos for my students? She was working with children from 4 to 6 years old, and it was a pleasure for me to teach them and to guide them, and she started to make videos for her children. We have made a very interesting project. It was children's rights according to United Nations chart. I think most of you have already seen it. The water cycle, it is very difficult to explain to one children with 6 or 7 years old what is the water cycle, but if you make a very appealing video, water cycle is a video, as you may imagine, is a long video, 1 minute, 20 seconds, to explain what the water cycle is. Or it's important to clean the hands. Explain to the children. And I'm going to explain you how did we make it before. We made it explaining how to clean the hands, asking the children to make draws about important steps of it, and after we make them as good artists. Narration. So the children make the narration. I have all of this in Portuguese. Different children make the narration. After we converted it into Spanish and in English. And I'm going to show you the English version. Oh, sorry. It's the water cycle. Okay. The water cycle. This is Anna's voice, as you may understand. The water exists in nature in liquid form and steam, clouds, rain, snow, and ice. Basics. The earth continuously uses the same water. The water evaporates into droplets that are invisible steam, and many drops of water
are forming Okay. a cloud. You follow a second. This is very Water falls interesting from the for clouds children and as so on. rain. So this is the way we can produce all these stories. For adults, we have another way of making the videos, of another way of presenting the videos. I can send you the URL about some of the videos produced, and you can see that if it's interesting for you. Let's go to the final. Are we teachers prepared to make storytelling? This is my question. And just 2 minutes more, okay? And if you feel you are not, you can make a challenge, which is a workshop, a week workshop that we are going to organize in the next year in Azores Islands. And as you may understand, this workshop, Azores Islands are 3 hours from the center of Europe, 2 hours from Lisbon. So the first day, it's supposed that you arrive to the hotel to prepare to start your workshop. In the second day, it's an introduction to storytelling with examples and making photos. Photos are absolutely necessary as your raw material for this project. So we will make photos, and in the third day, we are making presentations with methodologies and technologies, create your personal stories, and you need more photos all over. You have nice places to make beautiful stories. So in the fourth day, create your creative storytelling. This is another methodology to create stories for children. And in the last day, we continue on building new methods and new techniques to make stories. And finally, the sixth day will be finally, if we need some more, let's say, complementary lessons, we can make them online. And this will be our challenge. And in our challenge, I'm going to show you in 2 minutes presentation where will be the place environment. Dear Antonio, thank you very much for a very interesting and useful presentation. And we would say to you that we are ready to go to the Azores Islands. Absolutely. I think everybody are going to your workshop in future, maybe. Thank you very much. Dear colleagues, I would like to present the next keynote speaker, our Evgenia Smirnova-Tribulska, the coordinator of our project, very clever and very professional specialist in e-learning. We know she as the best one of this area researcher. For nice words. Good morning, everybody. Dear Vice Rector, Professor Natalia Murze, ladies and gentlemen, dear participants of the conference. First of all, I would like to say thank you very much for invitation, for participation in this really international scientific events.
second annual International Scientific Conference, E-Environment of Modern University. And my congratulations, a lot, the program is very rich, very interesting, a lot interesting events. And on behalf our international delegation and our international consortium of IRNET project, the European Union project, I would like to send to you the cordial greetings and best wishes of fruitful discussion and interesting session. Thank you very much again for participation, and now let me start my presentation titled Quality of E-Learning National and International Standard, Theoretical, Legal Approach and Practical Implementation. Шановні колеги, шановні друзі, професор Євгенія Смирнова-Трибульська привітала вас від імені консорціуму, міжнародного консорціуму університетів, партнерів рамкового 7-го проєкту Європейської комісії IRNET і бажаю всім учасникам конференції «Відкрите освітнє середовище сучасного університету» плідних дискусій, ефективних обговорень та чудового дня. Її доповідь – якість електронного навчання, національні та міжнародні стандарти, теоретичні, законодавча база та практичне впровадження. Sorry again for pause. Now it's okay? No. No. Because I have a lot of presentation, but I will try make the shorter, my lecture. 15 minutes? 15 minutes, yes. Okay. Dear participants of the session, maybe I start my in oral mode. My presentation includes some items concerning e-learning quality. For example, quality of education and learning, e-learning quality standards, international standards, national and corporative standards in Poland, Australia, Austria, Czech Republic, other countries. WCAG standards, the principles of the standards, and some conclusion. Шановні колеги, презентація складається з наступних основних моментів. Це опис стандартів, опис термінології якості освіти та навчання,
стандарти оцінювання електронного навчання, міжнародні стандарти, національні та корпоративні стандарти, університетські стандарти оцінювання електронного навчання в різних країнах – в Австралії, в Австрії, в Чеській Республіці, в Польщі, в Україні і так далі. А також рекомендації щодо доступності веб-контенту, які розроблені також для електронного навчання. Bologna process is more important basis, legal basis of European education. And associated with changing in European higher education, adaptation of higher education, demographic changes, globalization, mass education, and to the mobility of workers. The quality of higher education was considered and discussed during a lot of international scientific forums, congresses, conferences, etc. For example, Yerevan in my 2015 during World Education Forum 2015 and other international events. European National Quality Agency report on standard and guidelines for quality assurance in the European higher education area was published in February 2005 and refers to standard for internal and external quality, internal quality assurance standard for quality assurance agency, and other requirements. For example, the base of agency for quality of learning and in-learning permanently progressing and updated. For example, 2 months ago, in July, 1 month ago, in July this year, on the site of European Commission has been published the database of external quality agency for learning evaluation, and this database is open, and all participants, all institutions, high institutions, private enterprises, and so on, could use this database as well as standards for implementation. I'm sorry for I without multimedia support, but I hope that for few minutes, a technical specialist will find solution. Okay. Legal procedure and regulation of e-learning has a multi-state and hierarchical structure and based on global international acts, national, regional, and local acts, as well as internal university corporative acts and ordinance, as well as European qualification standards and European standards on e-learning. Щиро дякую. Пані професор Смирнова-Трибульська, я дуже так оглядово буду прикладати, розглянула процес стандартизації освіти і навчальної діяльності в контексті Болонського процесу, тому що в контексті загальноєвропейського Болонського процесу оцінка якості навчання визначається наступними факторами. Це зміни в європейській вищій освіті, це адаптація системи вищої освіти, це демографічні зміни, це глобалізація, це доступність і розповсюдження масової освіти і це мобільність професійних кадрів. На сьогоднішній момент проблеми оцінки якості освіти розглядаються багатьма міжнародними організаціями та асоціаціями. Зокрема, в 2015 році на форумі європейських міністрів освіти в Єревані також були розглянуті 4 ключові пріоритети оцінки якості освіти. Це підвищення якості і релевантності освітнього процесу, це плекання конкурентоспроможності фахівців, це інклюзивність системи освіти і це імплементація структурних реформацій, структурних змін у системі освіти. Структура законодавчої бази регуляції електронного навчання в сучасному світі визначається наступними
типами регулятивних норм. Це внутрішні університетські або корпоративні стандарти, або розпорядження, це національна законодавча база, це глобальна міжнародна законодавча база, акти Європейської комісії, рекомендації Європейської комісії, рекомендації інших міжнародних організацій. Ці всі структурні елементи складають два типи просторів. Це європейська стандартизація якості освіти, це європейська стандартизація якості електронної освіти. Thank you. And next slide shows some important criteria and identificator, legal basis, method, tools, techniques for learning evaluation. For example, standards, documents, acts, ordinances, method of competent judges, expert assessment, rubric, survey, technique quiz, questionnaires, credit, exams, and among next category, important identificator with should take account during for providing e-learning quality is a legal basis, technical aspects, IT, infrastructure, competences of beneficiaries, leaderships, staff member, academic teachers, students, and so on, organizational and procedural provides. And, sorry. Yes, I'm sorry, I forgot to check my slides. Okay, and one of the example, before session, during roundtable debates, has been conducted discussion about what is it open university, what is it e-learning quality, and so on, and or we have already open university seems to me, I'm sorry, yes, now. Our university of Silesia, which is our university for our delegation, is now has been created a relatively open environment, open university. For example, more than 35,000 of students participating in distance learning courses, open courses, has been prepared in framework of GOV project. University partner is partner of economy based on knowledge, and every course has been evaluated by experts, by independent judge, and all information about course structure, recommendation, methodological recommendation, opinion, already also available, sharing on the website, distance courses, and you can see example of interface inside such course, philosophical and ethical aspects of protection of environment. And of course, we not should consider e-learning as an independent of learning, and most tools and methods concerning learning evaluation we should use in e-learning evaluation. For example, conception, every effect of education must have all these features according conception SMART, main more important feature, specific, measurable, acceptable, realistic time scale. Yes, and I'm sorry, very quickly. The higher education system in Poland built on the Polish national qualifications framework based on learning outcomes inquired, on the ways of formal education, on the ways of non-formal education. As a result, on informal education, in each of these case type of learning, this must be a validation process. And you can see a model. You can see a model which has been elaborated for validation of learning outcomes in formal education, components and relative between this component validation, model of validation of, yes,
model of validation of learning outcomes achieved in non-formal education and as a result in informal learning is very, very important because for 1 month will be introduced a new act, a new law prepared by Ministry of Science concerning consider non-formal and informal validation is learning is validated learning, qualified, eligible type of learning, and will be also calculated credits, and students could also have more motivation for participation in informal education, for example, in MOOC, training courses, and so on, so on, so on. Maybe I will try more quickly because I have a long presentation, but more important topics, and Professor Sudan, maybe for 2 minutes, presented some conclusions, okay? Okay. And among more important outcomes, effects of education process, we could identify knowledge skills, and social competences. One of the more effectiveness methods and tools is taxonomy. You can see different type of taxonomy. I will not comment this very not well-known tools. And in Poland and in European countries, these tools very popular and used for validation of learning and e-learning. Among European standards, it's been elaborated and used by higher institution and European University, learning quality standards elaborated by ECB Czech. And in internet on the website of ECB association, you can find all tools, all forms, all questionnaire for implemented that procedure. I will not comment. And next slide shows quality criteria. Open ECB Czech, information about organization, target group, quality of the content, program, media design, technology, evaluation review, evaluation results, and other. Some slides I will only show. Okay, among other standards, you can identify EFEQM and ISO 9000. And process of the references of framework for the description for quality approach includes general conditions, design, production, introduction, implementation, evaluation, optimization, establishment of requirements, and you can see learning territories according to the HELES report. We could also identify 4 dimensions of differentiation or for capacity building, organization, embedding time frame, educational context, geographic scope, and description and particular subcategory. Among other organization for quality organization and association for quality e-learning, we could mark British Quality Association, Norwegian Association, and other associations. The most countries' policy documents promote the deliverability of flexible higher education programs used, for example, in Ireland, in Austria, I note all detail these documents in Czech Republic and in other countries. And we're happy that our consortium, and I would like stress that one of the more effectiveness mode of conducting research in global world scale is network, is international consortium, and our consortium IRNET is one of the good example such
consortium such network, and during our research, we conducting study on in different areas. For example, we're analyzing legal, ethical, human, technical, social factors of ICT and learning development and intercultural competences in different countries and other areas. I not identify now all objectives. We have a lot of documentation, but step by step we try studied all items, all topics, all questions in different countries. During research trip, we're analyzing this state of development of this category in different partner university, and we have already published more than 100 articles, monographs, and other publications. Invite you kindly for reading. And you can see one of the results. This such research, for example, in Central European University and in Australia, the blended learning is implemented due to some regulation of Ministry of Science. And higher education, for example, in Polish, higher education could conducted till 60% hours in remote mode. By our colleague and partners from Australia, from Curtin University, actively used the rubrics. Rubrics is an assessment tool designed to outline and expectation for achievement. And interactive rubrics will help you increase efficiency, provide consistent and quality feedback, promote 21st century skills, and so on. I note comments all details this slide. Simultaneously, all criteria, all scale, all description has been prepared by authors, and in Curtin University upgraded to Blackboard in Curtin University in Paris. Our partners used Blackboard, LMS system Blackboard. In the system, rubrics integrated with assignment manager and grade center. And during our stay in Paris, in Australia, we have possibility looked inside the system, and this really very effectiveness system. I would like stress only very short, important next standard, WCAG 2.0 point in learning, the requirements for quality. This standard was developed by the Web Associability Initiative of the World Wide Web Consortium, and I only would like to stress that according statistical data, it is estimated that people with different type of disabilities constitute near 15% world population, 15% world population. And because the standard prepared especially for such category of people is very important, and during creation of our open e-environment, during creation, development, distancing courses, websites, and other internet services, we should remember and we should take account this standard. You can see principle of these standards, for example, perseverable, operable, understandable, robust, and others. I not comment all standards, and return to slides which shows hierarchical multi-level structure of legal procedure and regulation of learning introduction at the European University, and would like to stress that our university relatively open e-environment already created. And I am happy that works at this university. All criteria, most criteria successfully
implemented and for supported for provided high-level e-learning quality and open environment. For example, you can see screenshot of our site of Distance Learning Center. On this on this website, published all important documents, acts, standards, information about training of teachers, training of students, and other important information. And we used one of the documents, standards for evaluation of distance courses, distance and e-learning course, elaborated by Polish Association of Academic E-Learning. SIA, and this criteria includes, maybe I not comments all criteria, only identify organization of the course, elaborating of the course, conducting of the course, evaluation of the course. And criteria take the form of questionnaire, 20, but too long questionnaire as for me, 20 pages, one, more than 200 questions, The criteria take the form of questionnaire to which possible answers, yes or no, or not applicable. And we could mark evaluation criteria of elaborating of distance course, didactic aspects, technological aspects, availability aspects, as well as selected criteria for evaluating of distance courses separately, compatible but separately criteria. I only presenting list of this criteria without comments, aspect of availability, didactic aspects, organizational aspects, evaluation criteria of conducting of distance courses, technological aspect, didactic aspects, availability aspects, and we have also, it seems to me it's very great achievement that we have already legal regulation, a legal procedure concerning conducting classes in remote mode, as well as provide quality e-learning. And you can see part of documents, for example, Ordinance of Rector of University of Silesia on distance learning at University of Silesia, as well as additional tools, survey and questionnaire for students, which provide feedback. It's very important, feedback and analyzing opinion students about courses. After finishing of the course, every student should filling the survey and presenting own opinion and reflection about quality of course, as well as according different category, scenarios, methodological support, technical support, multimedia, and so on. Okay, regulation are not, I have not the time. Some conclusions. Of course, this regulation, I would like stress one moment, that this ordinance has been elaborated based on law and act prepared by Ministry of Science. And as I stressed before, we have multi-level structure, legal regulation, international regulation, world international, national, and university, and all level by our university successfully provide introduction, and but not perfected. Of course, we try permanently. We try provide quality and step-by-step introduce new services. For example, now one of the more popular, more important services, USOS, University System Support of Data of Students and Teachers, and now the system not yet compatible with Moodle system. For several months we
expect that this two important for university system will be successfully cooperate, and all results of Moodle courses will automatically introduced to also system and open for all learners and for all teachers. Okay, and some conclusions. The needs for new vision of the of e-learning for higher education. First of all, e-learning brings some elements of flexibility in time and place. E-learning may support international visual mobility. E-learning brings investment, logics into delivery of higher education, and if learning is based on problem solving, e-learning is almost never used alone. And as I stated before, I would like again presenting our consortium, IRNET consortium, is one of the good example of international cooperation and conducting international research in different countries, not only European countries, in Australia, in Canada, and other countries, and a lot of researchers, a lot of scientists, academic teachers, tutors, educators, and so on, could cooperate, very effectively cooperate by and across by research trips, secondments, by conducting joint research. For example, we are elaborating joint research tools, surveys, questionnaires. We prepared. Now we prepared myself promotion, our consortium promotion. I'm sorry, 1 minute. Conducting. Elaborating MOOCs, Master Open Online Courses, ICT tools for effective use in elaborating, which will be open for participating by students from different countries. First of all, from our partners university, from Ukraine, from Poland, from Czech Republic, Australia, Netherlands, Spain, Portugal, and so on, as well as after elaborating edX open for all students. We plan start new master courses, e-learning management in intercultural competences. We start our project international journal, conducting joint international conferences, video conferences, roundtable debates, joint workshops, seminars, and so on. And it's very, very important for provide effectiveness, international cooperation and international joint research. Thank you very much for your attention, and thank you very much for all my partners, our partners from Ukraine, Portugal, Czech Republic, and other countries for trust and for their contribution. Thank you very much. I wish you next successes in your work, in your scientist work and private life. Thank you very much. Thank you for your attention. Дякую, пані Віні. Шановні колеги, дуже короткий дайджест. Професор Смірнова-Трибульська зупинилася і загострила увагу на тому, що в Сілеському університеті, який вона представляє в Польщі, уже 35 тисяч студентів навчаються через дистанційні платформи, через дистанційні засоби. І університет таким чином повністю залучено, інтегровано до системи економіки знань. Більше того, в Польщі на законодавчому рівні вже робляться кроки для того, щоб уніфікувати статуси формальної освіти, неформальної освіти та самоосвіти, що значною мірою просуває концепцію електронного навчання на національних теренах. Надалі.
Основним методологічним підґрунтям оцінки якості будь-якого типу освіти, електронної освіти в тому числі, є оцінка якості результатів навчання, яка більшою мірою базується на концепції так званої смарт-оцінки. Це результати навчання, які визначаються за принципом специфічності, вимірюваності, доступності, реалістичності та відповідності у часі. Виходячи з цих стандартів оцінки якості освіти, розроблено міжнародну систему оцінки якості розвитку потенціалу, так звана ECB-check, E-Learning Capacity Building Check, розвиток потенціалу електронної освіти. Ця ініціатива міжнародна спрямована на те, щоб посилити позиції електронного навчання в глобальному світі, визначити тренди та виклики цифрового навчання, для того, щоб визначити критерії оцінки кредибільності, оцінки достовірності електронного навчання та запобігти створенню так званих фабрик електронних дипломів. Є також різні ще системи і стандарти оцінки якості електронного навчання. Пані Євгенія на них загостряла увагу. Також можна зазначити, що саме міжнародний консорціум проєктної групи IRNet якраз таки і спрямований на те, щоб оцінити законодавче підґрунтя створення електронних освітніх просторів у відповідних країнах-учасниках, соціальні передумови створення і розбудови електронних освітніх просторів, структури електронних освітніх просторів, способи їх розширення, способи їх впровадження, способи їх стандартизації і уже країнами, університетами, учасниками консорціуму IRNet видано більш як 100 публікаційних праць, не лише фахових високоіндексованих статей, також колективні монографії, збірки наукових конференцій і так далі. Також серед вимог часу до оцінки якості електронного навчання є так звана система або так звані рекомендації доступності електронного контенту, рекомендації WCAG. Ці рекомендації стосуються доступності електронного контенту для всіх користувачів і всіх учасників електронного навчання з особливими потребами. Ці критерії базуються на декількох принципах. Це принцип оперативності електронного контенту, це принцип доступності електронного контенту, функціональності електронного контенту, специфічний набор, навіть стандартизується специфічний набор клавішних комбінацій, які можна використовувати, візуальні типи медіа, в межах яких виконуються навчальні матеріали і так далі. Щільність навчального матеріалу, так щоб його могли розпознавати певні автоматизовані системи, це все входить в стандартизацію, в рекомендації з стандартизації. В Польському університеті, в Сілецькому університеті, який представляє пані Євгенія Смирнова-Трубульська, уже можна сказати, що вже створено і розбудовано систему електронного навчання, вже створено електронне середовище. Його оцінка відбувається за 4 основними критеріями. Це організація курсу електронного, це розробка електронного курсу, це проведення електронного курсу і оцінка електронного курсу. Сама система оцінювання електронних навчальних курсів, вона включає опросник більш як з 200 питань. Дуже щільно, дуже ретельно відбувається ця оцінка. Ну і деякі конклюзії, деякі висновки. Висновки стосуються в основному основних тез, які визначають потребу у новій візії електронного навчання, яка якраз і розбудовується зараз у країнах Болонського процесу і залучає інші країни світу. Ця нова візія електронного навчання послуговується наступними настановами. Використання ІКТ-технологій та ІКТ-інструментів для фасилітації діалогу та комунікації між студентом і освітнім середовищем, студентом і викладачем. Впровадження розширеного навчального контексту, яке дозволяє лише електронне навчальне середовище. Впровадження елементів динамічності, флексибільності навчального процесу, зняття часових та просторових обмежень. Підтримка інтернаціональної віртуальної мобільності учасників електронного навчального процесу, їх мобільність у часі, у просторі, у країнах, умовах і так далі.
впровадження і залучення інвестицій, логістичних інвестицій до процесу не лише електронного навчання, до процесу навчання в цілому через системи електронного навчання. Також упровадження і плекання ідеї власності, привласнення результатів освітнього процесу студентами, їх підвищення їх відповідальності у процесі самоосвіти, розбудова і більш широке впровадження концепцій навичок 21 століття, problem-solving, креативні навички, колаборація, комунікація, які дозволяє електронне освітнє середовище. Ну і остання настанова – це насамперед усвідомлення того, що немає загрози традиційному освітньому процесу через розбудову електронних освітніх просторів, тому що змішане навчання – це панівна методологічна панацея, яка зараз наразі є прийнятною. Дякую. Шановні колеги, я також хотіла подякувати пані Євгенії за цікаву роботу, дуже вміння презентувати її для нас завжди. Вона нас спрямовує в прямому руслі, щоб ми ще додатково все прямували і додатково опрацьовували. Без такого координатора жодних результатів будь-яких проєктів неможливо було б дістатися. Це абсолютно чітко. Ми зараз працюємо вже не за програмою, не за часом, але будемо намагатися зараз скоротитися у якийсь спосіб. Нас вже чекають на каву-брейк. Ми спускаємося на каву. На каву. І велике прохання, потім йдемо по секціях, тут зазначено і секції, зазначені в аудиторіях, після кави в 13:15 проводимо і велике прохання до керівників секцій дуже швидко закінчити до обіду. Тобто обід починається в 2 години до 3, а далі за розкладом. Дякую дуже, тоді ми приємної кави зараз. На каву брейк ідемо, і потім по секціях, це все на 2-му поверсі, всі аудиторії, в 13:15 ми зустрічаємося.